So in this section, solution of second and higher order partial differential equation பத்தி நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒரு செகண்ட் அண்ட் ஹையர் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து டூ டைப்பா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுது. ஒன் வந்து homogeneous partial differential equation. So another one is a non-homogeneous partial differential equation. So homogeneous means so each term so whose degree is same then we call as homogeneous. ஒரு homogeneousனா எல்லா டேர்முக்கும் டிகிரியும் சேமா இருந்துச்சுன்னா we can say that is homogeneous. இப்போ d க்கு பவர் என்ன இருக்கு 3, 2d power 2, d dash power 1, 2 plus 1 3, d dash power 3, all the term whose degrees are same, therefore we call as this is a homogeneous partial differential equation. So d means dou by dou x, d dash mean dou by dou y. So d mean differential operator partially differentiate with respect to x, d dash mean partially differentiate with respect to y. So suppose we are going to the non-homogeneous mean. So here you check the degree. So d power 3, but here d power 2. So here d dash power 1. So here the degree is 3, degree is 2, degree is 1. So different degree, that's why we call as this is non-homogeneous. So the homogeneous, non-homogeneous difference is important. Whenever the question is given from this section, solve the higher and higher order differential equation, partial differential equation, immediately we can check whether it is homogeneous or non-homogeneous. Then after we can do the problem. ஒரு homogeneous partial differential எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து z equal to complementary function plus particular integral. So complementary function is taken as cf, particular integral is taken as pi. So எப்படி காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ப்ரொசீஜர். ஸோ எந்த ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டு ரைட் தி ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன். ஸோ ஹவு டு கெட் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன்? ரீப்ளேஸ் d by m and d dash by 1 in the given question. So we get the auxiliary equation. d இருக்கிற பிளேஸ்ல m, d dash இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும். ஸோ சால்விங் த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் யூசிங் யூஷுவல் மெத்தட். Suppose we get two roots. Suppose the given partial differential equation is second order mean, so we get two roots. So third order differential equation mean we get three roots. So suppose we get two roots mean, so we have two cases. The roots are real distinct roots. Suppose the roots are distinct mean we can say m1 and m2. So the complementary function is f1 of y plus m1x plus f2 of y plus m2x. Suppose the roots are equal, m1 equal to m2 equal to m, then the complementary function is f1 of y plus mx plus x into f2 of y plus mx. Similarly, we can find out the complementary function for the various roots. Then we are going to the particular integral. So depends on the RHS. We can find out the particular integral. So we have so many categories. இதை வந்து நிறைய டைப்பா பிரிச்சுக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை பொறுத்து. So right hand side may come e power ax plus by functions. So e power ax plus by function வந்துச்சுன்னா how to find out the particular integral. So நம்ம problem work out பண்ணும்போது we can find out how to find out the particular integral. So second type, so sin of ax plus by or cos of ax plus by. So how to find out the particular integral for this type? So polynomial in x and y comes, then how to find out the particular integral? So similarly, e power ax plus by into f of some other function. So e power into some other function comes, then we can consider the fourth type. So over model problem functions how to find out the particular integral அப்படிங்கறத so problem work out பண்ணும்போது so we can find out. For solving the non-homogeneous partial differential equation, so the particular integral is as usual for the homogeneous, but the complementary function is different. ஒரு non-homogeneous equationக்கு complementary function கண்டுபிடிக்கிறது different, particular integral கண்டுபிடிக்கிறது so same. one problem கிடையாது. So to convert the linear factor, left hand side linear factor வந்து convert பண்ணணும். So using any one of the way, எந்த வழியாவது பயன்படுத்தி so அங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய partial differential equation linear factor convert பண்ணணும். Suppose the given differential equation in the form of
இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா d minus m1 d dash minus c1 into z equal to 0, then cf is equal to e power c1x into f1 of y plus m1x. Suppose we have product of two linear factor mean, so we can write the cf is like that: cf equal to e power c1x f1 of y plus m1x c plus e power c2x and f2 of y plus m2x. Suppose we have the repeated linear factor comes, then how to find out the complementary function? E power c1x into f1 of y plus m1x plus x into e power c2x f2 of y plus m1x. இப்போ ஒரு homogeneous partial differential equation எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியும். So non homogeneous partial differential equation எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியும். இப்போ we are going to the problem. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மாடலையும் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So first, problem based on homogeneous. So problem based on homogeneous partial differential equation. So இப்போ ஒரு problem எடுத்துக்கலாம். Solve. First question, solve ஒரு homogeneous partial differential equation கொடுத்தா அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இங்க பார்க்க போறோம். d power 3 minus 3 d dash square d dash square d into d dash square plus 2 d dash cube into z equal to, say, e power 2x plus y plus e power x plus y. So இப்போ எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துக்கிட்டு சால்வ் அப்படின்னு கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இமீடியட்லி you can check whether it is a homogeneous or non homogeneous. ஸோ முதல்ல வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன், பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் ஹோமோஜீனியஸா அல்லது நான் ஹோமோஜீனியஸான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ டி இங்க டிக்கு பவர் 3, ஸோ டி டேஷ் இந்த 2 டேர்ம் சேர்த்து பவர் வந்து 2 plus 1 3, ஸோ டி டேஷ் பவர் 3, ஆல் தி டேர்ம் whose degree is 3, therefore we can say this is a homogeneous. இது ஒரு homogeneous partial differential equation. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have two steps. So one is step 1 to find the complementary function. So if you take any homogeneous partial differential equation, we have the solution is of the form z equal to cf plus pi. Step 1 la வந்து to find the complementary function. Step 2 la to find the particular integral. Suppose the RHS value is 0, no need to find the particular integral. So ஒருவேளை உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 0 அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் தேவை கிடையாது. ஸோ கம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் for finding the complementary function to write the auxiliary equation. So what about the auxiliary equation? நான் சொல்லியிருக்கிறேன் d இருக்கிற பிளேஸ்ல m, d dash இருக்கிற இடத்துல 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா so you will get the auxiliary equation. சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க, d cube இருக்குது, therefore m cube minus 3d இருக்கிற இடத்துல m, d dash இருக்கிற இடத்துல 1 square 1 plus 2 into d dash cube 1 cube equal to 0. So this is a partial auxiliary equation. Next we have to solve this auxiliary equation. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஒரு cubic degree equation. So அதனால இதை வந்து synthetic division method use பண்ணி we can factorize and we can solve. So m cube coefficient, m square coefficient is not, m square term கிடையாது 0, m coefficient minus 3, so the constant term is 2. So here we can check 1 0 1, so 1 into 1 1, adding these to 1 into 1 1, so adding these to minus 2, 1 into minus 2 minus 2, so the last value becomes 0, therefore m is equal to 1 is a root. So m is equal to 1 is the root. Also we can write the quotient value. So m square plus m minus 2 equal to 0. We can factorize this value. So the product value is minus 2, some value is 1, 1 2s are 2,
So if you put here minus, multiply these two number, இந்த ரெண்டு term multiply பண்ணா minus 2, add பண்ணா 1 கிடைக்குது. So இது வந்து proper value. So m minus 1 into m plus 2 equal to 0, m is equal to 1 or m is equal to minus 2. So therefore the roots are, so m is equal to 1 comma 1 comma minus 2. So from in this place, how to write the complementary function? இங்க எப்படி complementary function எழுதலாம் அப்படின்னா, so the complementary function is equal to, so the two roots are equal, one is different. Suppose three roots are different, மூணுமே different இருந்துச்சுன்னா, so we can take m1, m2, m3 and after that we can write a formula. But in a two equal, only one is different, then how to find out a complementary function? So முதல்ல இந்த different valueக்கு எழுதுங்க. f1 of y plus, so the different value is minus 2, so therefore we can put minus 2x. Aprom we get two equal roots, adukku eludana f2 of y plus 1x அப்படினா x plus x into, we have one more root, ரெண்டு பேர் ஈக்குவலா இருக்காங்க, அதனால x into போட்டு இந்த டேர்ம் திரும்பவும் x into f3 of y plus x. So this is the complementary function. So the first step is over. Any question is given from this section, first to find a complementary function, next to find the particular integral, step 2 to find the particular integral pi. So for the RHS we have sum of two terms. பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு two terms இருக்குது. So that therefore you can calculate pi1 as well as pi2. First termக்காக particular integral 1 calculate பண்ணனும், second termக்காக particular integral 2 calculate பண்ணனும். So இங்க particular integral 1 எப்படி calculate பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா pi1 is equal to 1 by f of d comma d dash. So எந்த termக்கு particular integral 1 calculate பண்ணனும் அப்படினா e power 2x plus y. So அப்ப அந்த e power 2x plus y இந்த பிளேஸ்ல எடுத்துக்கங்க. 1 by f of d comma d dash அப்படினா, so இந்த term தான் f of d comma d dash ன்னு சொல்லுவாங்க. So d cube minus 3d d dash square plus 2d dash cube into e power 2x plus y. So the first type e power ax plus by model. So then how to find out the particular integral பாத்தீங்கன்னா, இப்படி வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் d இருக்கிற இடத்துல coefficient of x அப்படிங்கறது எடுக்கணும். So இங்க coefficient of x in the power of e க்கு பவர்ல x க்கு coefficient யார் அப்படின்னா 2. So இப்ப d இருக்கிற இடத்துல 2, d dash is equal to coefficient of y in the power of e. So e க்கு பவர்ல y க்கு பக்கத்துல இருக்கிற வேல்யூ நியர் வேல்யூ 1. So அப்போ y க்கு பக்கத்துல யார் இருக்கறானா 1, d dash இருக்கிற இடத்துல 1, d இருக்கிற பிளேஸ்ல 2, d dash இருக்கிற இடத்துல 1 போட்டீங்கன்னா 1 by d cube. அப்ப 2 cube அப்படினா 8 minus 3 into d இருக்கிற பிளேஸ்ல 2, d dash square 1 square அப்படினு போடலாம், plus 2 into d dash cube அப்படினா 1 cube e power 2x plus y. So that is equal to, simplify the denominator, 8 minus 6 plus 2 அப்படினு வருது. So equal to e power 2x plus y அப்படினு கிடைக்குது. So that is equal to what we get in the denominator. இப்போ உங்களுக்கு denominatorல வந்து so non-zero வந்துச்சுன்னா we can stop the particular integral 1. But in the denominator becomes 0. So the ordinary rule we fail. 8. So இங்க வந்து non-zero value 10 minus 6 is equal to 4 into e power 2x plus y. Suppose in the denominator equal to 0 வந்துச்சுன்னா the normal rule may be failed. Then we are going to the different way. But இங்க வந்து d dash value substitute பண்ணும்போது denominator not equal to 0. So then we can stop the particular integral 1. So pi1 is over. Next our aim is to find particular integral 2. So pi2 is equal to, how to find out the particular integral 2?
Pi2 is equal to 1 by f of d comma d dash into so எந்த டேர்முக்கு Pi2 calculate பண்ணணுமோ அதை எடுத்துக்கணும் e power x plus y that is equal to 1 by f of d dash ங்கிறது so இந்த function d cube minus 3d d dash square plus 2 into d dash cube into e power x plus y. So in the first type, first model, d இருக்கிற placeல x coefficient of x 1, d dash இருக்கிற இடத்துல coefficient of y 1. So அதை இங்க substitute பண்ணுங்க. Substitute here 1 minus 3 plus 2 into e power x plus y. So what happened in the denominator? Denominatorல என்ன ஆகுது அப்படின்னா so 1 by 0 into e power x plus y. So the ordinary rule. So ordinary rule is failed. So ordinary rule is failed. Then what we have to do? என்ன பண்ணணும்? இங்க denominator not equal to 0 வந்துச்சு. We can stop the particular integral. But இங்க வந்து denominatorல வந்து 0 வந்துச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு x numeratorல multiply பண்ணணும். Multiply by x in the numerator. Differentiate denominator with respect to d apply பண்ணுங்க. So in the term with respect to d apply பண்ணும்போது 3d square d cube differentiate பண்ணா 3d square இந்த d பொறுத்து differentiate பண்ணா minus 3d dash square. So அடுத்த termல d கிடையாது constant அதை differentiate பண்ணா 0. So into e power x plus y அப்படின்னு கிடைக்கும். திரும்ப அதே மாதிரி d இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 d dash இருக்கிற இடத்துல 1 substitute பண்ணுங்க x by so 3 into 1 square 3 minus 3 into e power x plus y. So again the denominator value becomes 0. So then the ordinary rule may be failed. திரும்ப உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆகுது. Then you don't worry about it. திரும்ப ஒரு x numeratorல multiply பண்ணுங்க. திரும்ப d பொறுத்து differentiate denominator apply பண்ணுங்க. So already we have an x. இன்னொரு x multiply பண்ணும்போது x square differentiate with respect to d in the denominator. So இப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு 6d. So அடுத்த டேர்ம்ல d கிடையாது. So constant 0 அப்படின்னு வந்துரும். So e power x plus y. இப்போ திரும்ப d க்கு வேல்யூ போடுங்க x square by 6 d இருக்கிற இடத்துல 1 so into e power x plus y. So that is equal to x square e power x plus y divided by 6. This is called Pi2. So finally, so you can write the general solution. The general solution is z equal to cf plus pi1 plus pi2. How to find out? So here you write cf pi1 pi2. So you will get the required answer. So இப்போ ஒரு higher order homogeneous partial differential equation solve பண்றது எப்படிங்கிறது so உங்களுக்கு ரொம்ப clear-ஆ சொல்லியிருக்கிறேன். We have two steps. So this step 1 to find the complementary function, step 2 find the particular integral. So எப்படி நம்ம ஒரு complementary function கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறேன். So எப்படி ஒரு particular integral calculate பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறேன். இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். So second இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்துக்குவோம். Solve d cube minus 7d d dash square minus 6d dash cube and z equal to sin of x plus y plus e power 2x plus y. So இது வந்து ஒரு partial differential equation. இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so you know we have the solution, it's a complementary function plus particular integral. So இதுல நீங்க வந்து இமீடியட்டா இந்த மாடல் partial differential equation கொடுத்தாங்கன்னா உடனே நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஹோமோஜீனியஸா so நான் ஹோமோஜீனியஸா அப்படிங்கறத முதல்ல செக் பண்ணணும். So first termக்கு order degree வந்து 3, second term d dash ரெண்டுக்கும் பவரையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது degree 3. So இங்க third termக்கு degree 3. So எல்லா termக்கும் degree 3 இருக்கறனால so இத வந்து நம்ம homogeneous partial differential equation சொல்லலாம். Step 1. So step 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா to find the complementary function. So complementary function தெரியும். d இருக்கிற பிளேஸ்ல m, d dash இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 substitute பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய equation தான் உங்களுக்கு auxiliary equation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So auxiliary equation m cube minus 7m so minus 6 equal to 0. So solve this equation using synthetic division. We get the roots. So the roots is taken as minus 1, minus 2, 3. So
So already we studied how to find out the solution, so using synthetic division or some other way. So solving this equation, we will get the roots. All the three roots are different roots, therefore we take m1 is equal to -1, so m2 equal to -2, m3 equal to 3. So எல்லா ரூட்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால so the m1 m2 m3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு so the complementary function எழுதிடலாம். So f1 of y plus m1x, m1 அப்படின்னா minus 1 அப்போ minus x, plus f2 of y plus m2x, இங்க plus m2 உடைய வேல்யூ -2 அதனால -2x, plus f3 of y plus m3x, y plus m3x அதனால 3x அப்படின்னு வந்துரும். So this is a complementary function. Step 1 is over. So next step 2, our aim is to find the particular integral. Step 2, to find the particular integral. So for the RHS we have two terms. So sign comes separately, so e power comes separately. So adanaல, so for the first term we can find out pi1. For the second term we have to find pi2. So pi1 calculate பண்றதுக்கு, so you know the procedure. So pi1 is equal to 1 by f of d comma d dash into எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு pi1 calculate பண்றோம். So நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற term sin, அப்ப sin of x plus y. So sin of x plus yங்கிற termக்கு எப்படி particular integral calculate பண்றது. So 1 by f of d comma d dash அப்படிங்கிற போது d cube minus 7d d dash square minus 6d dash cube into sin of x plus y. So in the problem, இது வந்து second type. So we have the sin function. So already I told, so e power comes the right side. So how to find out the particular integral? Sin or cos comes individually. தனி separate sin அல்லது cos term வந்துச்சுன்னா, so how to find out the particular integral அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, d square இருக்கிற இடத்துல minus, so coefficient of x the whole. So the coefficient of x in the trigonometry, the whole square அப்படிங்கிற வேல்யூவை substitute பண்ணலாம். That is equal to minus of coefficient of x. What about the coefficient of x? 1. So 1 square, that is equal to minus 1. So but d square equal to minus 1. d dash is equal to minus coefficient of x into coefficient of y. So into coefficient of y. That is equal to minus coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, that is equal to minus 1 d dash. So d dash square is equal to minus coefficient of y the whole square, that is equal to coefficient of y is taken as 1 square, that is equal to minus 1. So in the three values மட்டும்தான் இந்த கேஸ்ல நம்ம substitute பண்ண முடியும் particular integral calculate பண்றதுக்கு. So d square இருக்கிற பிளேஸ்ல minus coefficient of x in the trigonometry the whole square, d dash இருக்கிற பிளேஸ்ல minus is separate coefficient of x into coefficient of y. So the calculate பண்ணும்போது value d dash square is equal to minus coefficient of y the whole square. So இப்போ இந்த three values மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த கேஸ்ல substitute பண்ண முடியும். d square, d dash square substitute பண்றதுக்கு முன்னாடி, so we can modify the denominator. d cube வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியாது. சோ அதனால நம்ம d cube எப்படி எழுதலாம் அப்படினா d into d square அப்படின்னு எழுதலாம். minus 7d d dash square அப்படின்னு எழுதலாம். minus 6d dash cube d dash into d dash square அப்படின்னு எழுதலாம். into sin of x plus y. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. சோ d into d square இருக்கிற இடத்துல minus 1 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். minus 7d into d dash square இருக்கிற இடத்துல minus 1 substitute பண்ணலாம். minus 6d dash into d dash square இருக்கிற இடத்துல minus 1 substitute பண்ணலாம். sin of x plus y அப்படின்னு வந்துரும். That is equal to 1 by minus d plus 7d, so plus 6d dash into sin of x plus y அப்படின்னு substitute எழுதலாம். That is equal to 1 by, so இங்க என்ன ஆயிருது அப்படின்னா minus d plus 7d can be written as 6d plus 6d dash into sin of x plus y.
suppose we get ஒருவேளை இங்க denominatorல 0 இல்லாம d dash term இல்லாம non zero வேல்யூ கிடைச்சுனா we can stop the particular integral. பட் இங்க வந்து so 0 ஆகல ஆனா d dash term இருக்கனால again we can give the adjustment. So how to we give the adjustment அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தை multiply and divided by multiply and both numerator as well as denominator in d. ஒரு d ஆல நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. d by so d into 6d plus 6d dash into sin of x plus y. so நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் மல்டிப்ளை பண்றதுனால வேல்யூ என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. so then that is equal to so d of sin of x plus y divided by இங்க வந்து d inside bracket குள்ளடி மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 6d square plus 6 into d dash that is equal to இப்ப denominatorல திரும்ப d square க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும், d dash வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா so d of sin of x plus y so divided by 6 into d square இருக்கிற இடத்துல -1 substitute பண்ணலாம். 6d dash இருக்கிற இடத்துல -1 substitute பண்ணலாம். so numerator பாத்தீங்கன்னா so d for partially differentiate. so partially differentiate with respect to x. d mean dou by dou x. so partially differentiate with respect to x of this term. d of this term அப்படிங்கிறது so இந்த term with respect to x அப்படிங்கிறது போது differentiate பண்ணணும். so sin உடைய derivative உங்களுக்கு தெரியும் cos. so derivative of sin is taken as cos of x plus y into derivative of inside the bracket with respect to x போட்டீங்கன்னா 1 divided by -6 that's equal to -1/12 into cos of x plus y. this is called pi1. so எப்படி நம்ம வந்து ஒரு sin அப்படிங்கிற term sin ஃபங்க்ஷனுக்கு பர்టిక్యులர் இன்டெகிரல் கால்குலேட் பண்றோம். சோ இப்போ இன்னொரு டேர்ம் வந்து e power 3x plus iy. so pi2 is equal to 1 by f of d comma d dash so d cube minus 7d d dash square plus minus 6d dash cube into எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு pi2 கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா e power 3x plus y. so இது ஃபர்ஸ்ட் மாடல் d இருக்கிற பிளேஸ்ல x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் 2, d dash இருக்கிற இடத்துல y க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் 1. so இங்க ஒரு மாடல் செய்திருக்காங்க, so இங்க இன்னொரு மாடல் செய்றாங்க. so you don't கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது. so இது வந்து sin function sin of ax plus dy model, இது e power ax plus dy model. so we can find out the value in a different way. so d இருக்கிற இடத்துல 2 போட்டீங்கன்னா 8 minus 7 into 2 into 1 minus 6 into 1 cube அப்படின்னு வரும் e power 2x plus y. that is equal to 1 by 8 minus 14 minus 6 e power 3x plus y. so இது 1 by minus 12, so minus 20 plus 8 minus 12 e power 2x plus y. that is equal to e power 3x plus y minus by 12. this is particular integral 2. so finally so we can write the general solution z equal to cf plus pi1 so plus pi2. இப்போ இந்த cf value pi1 value pi2 value எல்லாம் இதுல substitute பண்ணீங்கன்னா we will get the required answer.